in your mind. Uban siguro ninyo, naghuna-huna sa inyong huna-huna. Ano ba niya, uy? I don't know. Tingnan may patay na ang Ginoo. Maybe God is dead already. Sige pagkampo ko, sige pagkampo. Always praying, always praying. Why tubag, why tubag, why tubag? No answer, no answer. Brothers and sisters, Mga igsoon kong babae o lalaki, what I'm going to share with you tonight, na akong ipaambit ka ninyo ni kagabion, you'll understand imong masabtan, God is not a man that he would lie to you. na ang Diyos dili tao nga mamakak diha ninyo. Whatever he says, he will do. Unsay gani ang gisulti iya kining pagabuhaton. That's all he's asking from you. Mao ay ang gipangayo ra gyud diha ninyo. Trust in the Lord with all your heart Na mosalig ko kaniya sa tibuok imong kasing-kasing. and lean not to your own understanding. O dili ka magsalig sa imuhang panabot. Amen. Kabutan. Amen. Are you listening to me? Naminaw ko po nako. You may be asking, what is this revival meeting? Siguro mimo ka unsa man yung mga pagkapukaw. Revival meeting, Kaning pagkapukaw, listen, are you listening? naminaw ba mo? It means that you have an encounter with God. Nagpasabot na aduna kay encounter ka ng pakigtagbo sa Ginoo. Jesus came to visit you, Si Jesus miani sa pagbisita nimo and somehow he touched you. o siya nagahikap kanimo. Tingale, he heals your body. Siguro nag-ayo siya sa imong lawas. Maybe he fills you with the Holy Ghost, O iya kang gipuno sa iyang Espiritu Santo. fills you with joy. O gipuno ka sa iyang kalipay. Maybe he spoke a word to you O siguro siya nagsulti o usa ka o pulong diha nimo. to encourage your heart Nagdasig sa imong kasing-kasing. and made you strong. O naghimo nimong ligon. Are you listening? Aminaw ba mo? He caused you to get excited Nakapahimo kanimo nga excited kayo ka. about Jesus. Kabahin ni Jesus. Praise the Lord, hallelujah, thank you, Jesus. O masikat, praise the Lord, hallelujah. And you fall in love with Jesus again. O nahigugma ka gyud ni Jesus pag-usap. Amen. Amen. You want to witness, you want to tell others about Jesus. Gusto ka nga makipambit sa pulong sa Dios sa uban. And you know that something has happened to you. Ug nasayod ka nga doon jud nahitabo jud nimo. Amen. Amen. If you are bugnaw sa imong Kristohan ang kinabuhi, If you are lukewarm in your Christian life, init na, init na. it's hot, it's hot. Amen. Amen. Because God